అందరికీ హలో. నా పేరు యోషిత్ కౌస్తబ్ అండ్ నేను IIIT Sricityలో సిఎస్సి చదువుకుంటున్నాను. అండ్ నా JEE-Main ర్యాంక్ ఏమో 24,000. అండ్ ఇవాళ మనం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఫిజిక్స్ లో చాప్టర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అన్నది యాక్చువల్లీ టూ చాప్టర్స్ అన్నమాట. ఒకటేమో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్ అని ఉంటుంది, ఒకటేమో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ అని ఉంటుంది. ఇప్పటికైతే మనం రెండింటిని పూల్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇట్ as వన్ టాపిక్. కొంతసేపు రివిజన్ చేస్తాం, దాని తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్ us స్టార్ట్. Elastic behavior. We know that elastic behavior is the property of a body. అదేమో మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తారు అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు రీగైన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్ అండ్ సైజ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎలాస్టిసిటీ. ఇలా నార్మల్ గా ఒరిజినల్ సైజ్ అండ్ షేప్ కి రాకపోతే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఏమో కొంచెం డిఫార్మ్ అయింది అండ్ ఇలాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ అంటాం దాన్ని. Okay. And when a body is subjected to a deforming force, a restoring force is developed in the body. The restoring force is equal in magnitude but opposite in direction to the applied force. The restored force per unit area is called stress. Okay. So, force apply చేసింది over area మనకి స్ట్రెస్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో స్ట్రెస్ ఇస్ బేసికలీ ఇన్ ద సేమ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్. కానీ రెండు సేమ్ కాదు. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో రిమెంబర్ దట్. Change in length is given by delta L and original length L. So, for example, మీరు uh, ఒక రబ్బర్ ఉన్నది అనుకోండి. రబ్బర్ నేమో లాగుతున్నారు. రబ్బర్ లాగినప్పుడు వచ్చే స్ట్రెయిన్ నేమో అదే స్ట్రెస్ నేమో అప్లై చేసే స్ట్రెస్ నేమో లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ద స్ట్రెయిన్ దట్ హ్యాపన్స్ డ్యూ టు ద స్ట్రెస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్. స్ట్రెయిన్ అంటే బేసికల్ గా చేంజ్ ఓవర్ ద లెంగ్త్ ఆర్ చేంజ్ ఓవర్ వాల్యూమ్ ఆర్ చేంజ్ ఓవర్ ఏరియా డివైడెడ్ బై ద ఒరిజినల్ దిస్ థింగ్. ఇప్పుడు మనకు లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ ఉన్నది అనుకోండి, ఇట్స్ ద చేంజ్ ఓవర్ లెంగ్త్ డివైడెడ్ బై ద ఒరిజినల్ లెంగ్త్. ఓకే, అండ్ దెన్ వి కమ్ టు షియరింగ్ స్ట్రెయిన్. షియరింగ్ స్ట్రెయిన్ ఇస్ ద డెల్టా ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎల్. ఇక డెల్టా ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏమవుతుంది? The amount it is rotated. ఎందుకంటే షేర్ చేసినప్పుడు the object is technically rotated కదా. సో ఆ amount it's rotated divided by L. This is taken as tan theta. Okay, then the strain sorry the strain produced by hydraulic press అంటే అది బేసికల్ గా మీరు దేనైనా నొక్కారు అనుకోండి, కంప్రెస్ చేశారు అనుకోండి, కంప్రెస్ చేసిన ఎక్స్టెండ్ చేసిన, దట్ ఈస్ కాస్ట్ డ్యూ టు వాల్యూమెట్రిక్ strain and stress. Okay, so that volume strain is given as delta V by V. Next, going to Hooke's law. Hooke's law is given by the fact that stress is proportional to strain. In a stress per se, it will be more strain. Okay, and proportional to strain and equalize చేయాలంటే we'll use a proportionality constant called K. Okay, and this K is called modulus of elasticity. Okay, this is the Hooke's law. Now, stress strain curve కి వెళ్దాం. And yeah, Hooke's law అన్నది, there's a very important point over here. Hooke's law is only available in this proportionality limit. Okay, proportional limit అనే ఉంటుందండి అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి. until and unless it's under that proportional limit, whatever stress you give, it will return back to its original length and size. Okay, beyond this, basically we'll be having yield point. Okay, yield point వరకు కూడా it technically will return back, but there will be slight deformation. Okay, but yield point కన్నా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళారు మీరు. Okay, you go a little bit more than yield point, then you'll be going into the permanent set. Okay, the thing about permanent set ఏంటంటే, if you extend it till the permanent set and beyond the yield point, okay, మనకేమొస్తుంది? ఆ ఎక్స్టెండ్ ఎలా చేశారో అలానే ఉంటుంది, అది డిఫార్మ్ అయిపోతుంది. ఇట్ వోంట్ రిటర్న్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్. ఓకే, సో ఇదంతా పర్మనెంట్ సెట్ లోపల అవుతుంది. అండ్ దెన్ వి గో టు ఇదంతా పర్మనెంట్ సెట్. ఓకే, ముందుకెళ్తాం వి దెన్ రీచ్ దిస్ డి. ఓకే, డి ఇస్ బేసికలీ వేర్ ఇట్ బ్రేక్స్ అనుకోండి. Okay, it doesn't break to be honest, but it's almost broken. Okay, after this you have to decrease the stress.
లేకపోతే ఇట్ కాంట్ టేక్. బట్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఏంటి, ఫ్రాక్చర్ పాయింట్ అనేది. దర్స్ మోస్ట్ స్ట్రెయిన్ దట్ ఈస్ బిన్ గివెన్ ఎట్ లెసర్ స్ట్రెస్. సో ఈ డి అన్న పాయింట్ తర్వాత నుంచి యు గివ్ మోస్ట్ స్ట్రెస్, ఇట్ విల్ లీడ్ టు ఫ్రాక్చర్ పాయింట్. బేసిక్ గా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ అది విరిగిపోతుంది ఆబ్జెక్ట్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ ఫర్ ఎ మెటల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ లెట్స్ గో టు యంగ్స్ మాడ్యులస్. The ratio of tensile or compressive stress, theta, to the longitudinal strain is defined as Young's modulus and denoted by Y. Okay. So Y is equal to sigma by epsilon. Okay. Where sigma is the stress and epsilon is the strain. Now, basically, Young's modulus another, it's a defined quantity for each material. Like స్టీల్ కి ఒక యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఉంటుంది, అల్యూమినియం కి ఒక యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ యునో వాట్ ఎవర్ స్ట్రెస్ యూ గివ్, వాట్ ఎవర్ స్ట్రెయిన్ దట్ అకర్స్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ టు దిస్ రిలేషన్. ఓకే, బేసికల్ గా దిస్ ఈస్ లైక్ ద ప్రొపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ బిట్వీన్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ అనుకోండి. ఓకే, అండ్ అంతే, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద ప్రొపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్, బట్ దిస్ ఈస్ ఫర్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ షియర్ మాడ్యులస్ కి విల్ బి హ్యావింగ్ జీ. ఓకే, అలాగ ఉంటాయి. లెట్ us కంప్లీట్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఫస్ట్. సో y is equal to f by a because stress, okay, divided by delta L by L, okay, is equal to f into L by a into delta L. Since strain is dimensional less, the unit of Young's modulus is, okay. Next, the ratio of shearing stress to the corresponding shearing strain is called the shear modulus of the material and is represented by G. Okay. So G ఏమో ఇక్కడ shear modulus అవుతున్నది. Okay. G is given by shearing stress by shearing strain. And G is equal to FIA, అంతే, సేమ్ derivation వస్తుంది ఇక్కడ కూడా. Okay. Now shearing stress can be also represented as ఇది sigma of S is equal to G into theta. Okay. అండ్ అంతే, సేమ్ థింగ్. మీకు ఒక యంగ్స్ మాడ్యులస్ అయినా షేర్ మాడ్యులస్ అయినా ఏదో ఒకటి అర్థమైపోతే వేరే అన్ని సింపుల్. దీస్ ఆర్ ఆల్ సింపుల్ ఫార్ములాస్. ఓకే, నౌ బల్క్ మాడ్యులస్ ఇస్ ద సేమ్ ఫర్ వాల్యూమ్. ఓకే, అండ్ బల్క్ మాడ్యులస్ కి ఇట్ ఇస్ 1/b is called compressibility. ఓకే, సో బేసికల్ గా ఎక్కువ కంప్రెస్ చేయాలి అంటే యుల్ బి హ్యావింగ్ లెసర్ బల్క్ మాడ్యులస్. ఓకే, ఎక్కువ కంప్రెస్ చేయలేం అంటే యుల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ బల్క్ మాడ్యులస్. ఓకే, దట్స్ ద సింపుల్ థింగ్. ఎక్కువ ఉంటే తక్కువ కంప్రెస్ చేయొచ్చు, తక్కువ ఉంటే ఎక్కువ కంప్రెస్ చేయొచ్చు, అంతే. ఓకే, లైక్ ఎయిర్ హ్యాస్ 1.1 into 10⁻⁻4. సో ఎయిర్ ని కంప్రెస్ చేయడం ఇస్ నాట్ హార్డ్. ఓకే, యూ కెన్ కంప్రెస్ ఎయిర్ వెరీ మచ్ కదా. సో అలా అనమాట బేసిక్ గా. ఓకే, నెక్స్ట్ let us go to pressure due to fluid. Now, P is equal to limit delta A tends to 0, delta of F by delta of A. So let us say we have a fluid, okay, and that fluid is in a container. Okay, now we want to know how much pressure is being felt in the container. Okay, so ఇప్పుడు fluid ఏం చేస్తుంది, fluid తోస్తుంది. It wants to occupy as much space as it can get kada. So it pushes the container with the force F. Okay, and the container at which force F is being applied has area A. Okay, so pressure it will be given by delta F by delta A. Okay, ఇక్కడ delta A ఎందుకు రాసామంటే instead of taking the entire container's area, we'll just take a little part of it so that we can analyze it. Okay, the general formula can be written as F by A. Okay, next we'll be going to the Pascal's law. The external static pressure applied on a confined liquid is distributed or transmitted evenly throughout the liquid in all directions. So ఇప్పుడు బేసిక్గా Pascal's law ఏమంటుందంటే, మీరు ఒక, say for example, you put an object inside a container, okay, and
కంటైనర్ లోపల సమ్ లిక్విడ్ ఉంది, సమ్ ఫ్లూయిడ్ ఉంది. ఓకే, మీరు ఆ ప్రెషర్ that is going to be put on the object will be same. Okay, no matter where it is. For example, ఇక్కడ వీళ్ళేమో ఒక ప్రిజం పెట్టారు. ఓకే, ఆ ప్రిజం కేమో ఎఫ్సి ఏమో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి వస్తున్నారు. ఓకే, ఆన్ సర్ఫేస్ ఏబి. ఓకే, అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ బీసీ ఫ్రమ్ డౌన్ టు అప్, అండ్ డిబి డయాగ్నల్ గా రైట్ టు లెఫ్ట్ వస్తున్నారు. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే all of these, all of this is equal in pressure. Okay, that is Pascal's law. That's what Pascal's law states. Okay, Pascal's law, okay, we'll have many applications. Let's look at that. Now, ఇప్పుడు ఈ సిలిండర్ పెట్టామనుకోండి, సిలిండర్ కి మాస్ ఉన్నది m. ఓకే, సో వెయిట్ విల్ బి mg. ఓకే, నౌ Pascal's law also says that as you go deeper, okay, into the fluid, the pressure increases. Okay, and it makes sense kada. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ లో ఉన్నారు. ఓకే, యూ డెంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు వాటర్. దిస్ ప్రెషర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ యూ ఇస్ జస్ట్ ద ఎయిర్ కదా. బట్ యాజ్ యూ గో డీపర్ అండ్ డీపర్, ఆల్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ వాటర్ యూ హ్యావ్ కవర్డ్, ఆ వాటర్ యొక్క వెయిట్ కూడా మీ మీదే ఉంటుంది. ఓకే, నౌ దట్ యాడ్స్ మోర్ ప్రెషర్, రైట్? సో హైట్ వెరీ matters very much in calculating pressure అని చెప్పాడు. Okay, if mg is weight of the fluid in the cylinder, we have P2 minus P1 into A. Okay, A is the area, is equal to weight. Okay, so basically ఈ సిలిండర్ ఇందులో ఫ్లోట్ అవుతున్నది అనుకోండి. ఓకే, the cylinder is floating in this liquid. Then the liquid is basically supporting the weight of the cylinder. Okay. So pressure that is being put up from here. ఓకే, సర్ఫేస్ 2 మీద ఏం ప్రెషర్ పడుతున్నదో అది పైకి వెళ్తున్నది, అండ్ సర్ఫేస్ 1 కిందకి వస్తున్నది ప్రెషర్. సో అప్ ప్రెషర్ మైనస్ డౌన్ ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా ఇస్ ఈక్వల్ టు వెయిట్. ఓకే, సో P2 minus P1 into A is equal to mg. నౌ అదే మనం కొంచెం డెన్సిటీలో మాట్లాడతాం, బికాస్ యునో it's a fluid we are talking about kada. Fluid kosam we'll be talking about density more than mass, because we have a volume of fluids more time than mass. So if we go in that route, we'll be getting P2 minus P1 is equal to rho of g into h. Okay, so basically rho ante density, g ante gravity, h ante height. The height of the cylinder ikkada into gravity into density of the water is the difference in the pressure between top and bottom surface. Okay, and this excess pressure is called gauge pressure. Okay, GAUGE pressure. And now we have another phenomenon called hydrostatic paradox. Okay, ఇప్పుడు ఈ షేప్ ఆఫ్ కంటైనర్ చూసారా, సి కి ఒక షేప్ ఉన్నది, సి కేమో ఒక ట్యూబ్ షేప్ ఉన్నది, ఏ కేమో ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ ఉన్నది, బి కేమో ఒక పిరమిడ్ షేప్ ఉన్నది. బట్ what Pascal's law says is at bottom. Okay, for example, manam, okay, use this. If we take this point, okay, this or this or this, e point, since all of these points lie in the same line at the same height, all of these points will have same pressure being applied on them. Okay, which ఒక్కొక్కసారి మనకి ఈ డౌట్ వస్తుంటుంది, ఎందుకంటే ఈ షేప్స్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా, హౌ కెన్ ద ప్రెషర్ బి సేమ్? But that is exactly what the Pascal's law states, that no matter the shape of the container, the pressure applied at a given height will be same. Okay, next, whenever external pressure is applied on any part of a new fluid contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all directions. This is another form of Pascal's law and it has many applications. Okay, సో బేసికల్ గా ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఎప్పుడైనా అప్లై చేశారనుకోండి, అదేమో అన్ని వైపులా ఈక్వల్ గా వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసాం కదా, ఇట్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ బేసికలీ. ఓకే,
అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఇంకొక అప్లికేషన్ ఏంటంటే హైడ్రాలిక్ ప్రెస్. ఓకే, ఇక్కడ F1 అప్లై చేస్తాం ఆన్ A1. ఓకే, F1 over A1. A1 is going to be small. Okay, A1 will be a very very small area. Okay, and A2, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A2 మీద ఒక కార్ ఉన్నది. మనకి గోల్ ఏంటి ఇప్పుడు? ఆ కార్ ఏమో పైకి లేపడం. ఓకే, సో ఆ కార్ ని పైకి లేపాలి విత్ డూయింగ్ వెరీ లెస్ వర్క్. ఓకే, విత్ అప్లైయింగ్ వెరీ లెస్ ఫోర్స్ బేసికలీ. సో మనం ఏం చేస్తాం? వి అప్లై F1 ఓవర్ F ఓవర్ A1 pressure over here. Okay, and that pressure is going to get transferred to here. Okay, because pressure has to remain same కదా. సో ఇక్కడ మీరు ప్రెషర్ తగ్గిస్తే ఇక్కడ పెరుగుతుంది. అండ్ దట్ ప్రెషర్ విల్ బి సేమ్. ఇక్కడ పి తగ్గింది అనుకోండి, ఇక్కడ పి ఎక్కుతుంది కదా. సో పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు F2/A2 అవుతుంది. ఓకే, సిన్స్ A2 ఏమో ఎనీవేస్ డిసైడెడ్ ఉంటుంది. ఈ కార్ మీద కార్ కింద ఉన్న ప్లేట్ ఏరియా ఇస్ ఆల్వేస్ డిసైడెడ్ కదా. సో ఇట్ విల్ బి P into A2. Okay, which gives the force. So P into A2 is equal to F1 A2 by A1. Okay, so F1 force is say it has increased by a factor of A2 by A1. Okay, and this factor is the mechanical advantage of the device. Okay, now let us go to steady and streamline flow. Okay, ఇప్పుడు for example at in a normal, okay, మీరు ఒక ఫ్లూయిడ్ నేమో ఒక దగ్గర పెట్టేశారు. యూఆర్ నాట్ ఇంటర్ఫియరింగ్ విత్ ఇట్, ఇట్స్ జస్ట్ నార్మల్లీ లైయింగ్ దేర్. ఓకే, సో ద ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇస్ సెట్ టు బి స్టడీ దేర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నది అనుకోండి. ఓకే, అదేమో హాయిగా తిరుగుతుంది. ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఈచ్ పాసింగ్ ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ టైమ్. సో వాట్ డస్ దిస్ మీన్? సే దిస్ ఇస్ ఎ ట్యూబ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎ ట్యూబ్. ఇక్కడి నుంచి ఇలాగ వెళ్తున్నది లిక్విడ్ ఫ్లూయిడ్ వాటర్ ఎవర్ యూ వాంట్ కాల్ ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ పాసింగ్ లైక్ దిస్ and I want to find what is the velocity over here. Okay, at R. I'll find it, I'll get it to be V. Okay, let us say I'll find it to be V. Now there's another particle going from here to here. Okay, ఇలాగ వెళ్తున్నారు. నాకు మళ్ళీ ఇక్కడ దాని వెలాసిటీ ఫైండ్ చేయాలని ఉంది. ఓకే, when I find it, I'll get it to be the same as this. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి గమనించాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎట్ ఆల్ ఆఫ్ ద గివెన్ పాయింట్స్, ఓకే, if you find the velocity of one particle, all of the particles will have the same velocity at the given line అనుకోండి. Okay, this is called a steady flow. Okay, and the path this steady flow particle follows is called a streamline. Okay, now let us go to the equation of continuity. Okay, ఇది చెప్తున్నది చాలా సింపుల్. ఇది mass of liquid flowing out equals the mass of liquid flowing in. For example, మనకి గాస్ లా తెలుసు కదా, గాస్ లా అని అనుకోండి ఇది కూడా. ఓకే, ఈ ఆర్ లోంచి ఎంత ఇది లిక్విడ్ ఫ్లో ఇన్ అవుతున్నదో నాకు తెలియాలి. ఓకే, ఐ నో దట్ డ్యూ టు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ద ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోయింగ్ అవుట్. ఓకే, సో ఐ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడు, పి నుంచి ఆర్ నుంచి క్యూ వరకు there's the same liquid flowing in. Okay, if we take this entire thing as a system, only some mass is flowing in and the same mass is flowing out. Okay, so if we write this rho into A into V into delta T, it will be equal for all. Okay, for flow of incompressible fluids, rho P is equal to rho R is equal to rho Q. Okay, సో ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్స్ అయింది అనుకోండి, డెన్సిటీ సేమ్ ఉంటుంది కదా. అండ్ దిస్ ఈక్వేషన్ విల్ బికమ్ ఏపీ ఇంటూ విపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్ ఇంటూ బిఆర్ ఇంటూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏక్యూ ఇంటూ విక్యూ. ఓకే, సో బేసికల్ గా ద వాల్యూమ్ ఫ్లోయింగ్ ఇంటూ దిస్ పర్ యూనిట్ టైం will be equal.
Okay, that is what it's saying, equation of continuity. Beyond a limiting value called critical speed, this flow loses steadiness and becomes turbulent. Okay, so after a critical speed, the steady flow becomes turbulent. Okay, and when it is turbulent, kada, normal గా అయితే ఇలా స్టడీగా ఫ్లో అవుతున్నాయి. Okay, I can draw a line over here and I can say ki every particle on that line is having the same velocity. But when it becomes turbulent, if I draw a line over here, I can't say that all of the particles have same velocity. Why? Because it's a turbulent flow. Okay, we don't know turbulent flow లో ఒక పార్టికల్ కి చాలా స్పీడ్ ఉంటుంది, ఒకదానికి తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో అలా అవుతాయి. దెన్ వి హావ్ బెర్నౌల్లీస్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్. ఇది కూడా దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నా సిమిలర్ టు ద కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఎలాగో చెప్తాను. ఇది ప్రెషర్ కదా, pressure is force by area. Okay, and just let us assume I'm multiplying both sides with volume. Okay, now PV is in the same units of energy. Okay, rho V square into V is same plus rho G by G into H into V will again be same. Okay, it becomes conservation of energy ka equation. Okay, alaga we know that basically any energy in the system is going to stay in the system until unless there's an external force acting on it కదా. ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరేమో ఈ ఫ్లూయిడ్ అండ్ కంటైనర్ ని ఒక సిస్టమ్ లో తీసుకోండి. ఓకే, తీసుకుని let us say in the starting, on the top of the container where the fluid is starting, there's pressure P. Okay, and as we go down and down and down, we'll be having half rho V square depending on the fluid's speed, and rho GH depending on the height we are, the depth we are in. Okay, so when a fluid is at rest, when the fluid ఏం కదట్లేదు అనుకోండి, మనకి ఏమవుతుంది, ఆ ఈక్వేషన్ లో V0 అయిపోతుంది and we'll be getting P1 plus rho GH is equal to P2 plus rho GH 2. Okay, so difference in the pressures will be P1 minus P2 is equal to rho G into H2 minus H1. Okay, where H2 and H1 are heights. Okay, that is the Bernoulli's principle. కొంచెం ఇంటిమిడియేటింగ్ అవుతుంది ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు, కానీ దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ సింపుల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కన్సర్వేటింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ అవే. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి టారిసెల్లిస్ లా. ఓకే, టారిసెల్లిస్ లా కదా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ బెర్నౌల్లీస్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, నౌ టారిసెల్లిస్ లా ఏమవుతుంది, సే ఇది ఒక వాటర్ ఇదన్నమాట, కూలర్ అనుకోండి, వాటర్ కూలర్ అనుకోండి. ఓకే, వాటర్ డిస్పెన్సర్. నౌ వాటర్ డిస్పెన్సర్ కి we have this thing tap at somewhere below. Okay, we have it somewhere in the below, not on the top. Okay, now what we want to find out is ఈ ట్యాప్ లోంచి వాటర్ ఎంత స్పీడ్ లో వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ వాటర్ ఏమో స్టాటిక్ గా ఉంది, అసలు కదలట్లేదు ఇది, కానీ ఈ వాటర్ ఏమో బయటకు వస్తున్నాయి అంటే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ స్పీడ్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ యూసింగ్ ద బెర్నౌల్లీస్ ప్రిన్సిపల్, PA ప్లస్ హాఫ్ రో V స్క్వేర్ 1, ఇక్కడ V1 తో వస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, ప్లస్ రో G ఇంటూ Y1. ఓకే, Y1 is this height. Okay, is equal to P plus rho G Y2. Y2 అంటే total height of the fluid. Okay, now taking Y2 minus Y1 is equal to H, this equation will become V1 is equal to rho root over 2 GH plus 2 into difference of gauge pressure. Okay, 2 into gauge pressure divided by density. Now it happens ki ఈ ఈక్వేషన్ చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉండొచ్చు. ఓకే, నాకు కూడా చెప్పాలంటే టు బి ఆనెస్ట్ నేను ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోలేదు ఈ ఈక్వేషన్. ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు డిరైవ్ దిస్ ఫ్రమ్ బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఇది టోరిసెల్లిస్ లా. ఓకే, రిమెంబర్ దట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఎగ్జిస్ట్. కానీ
tried to give preference to Bernoulli's principle only. ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, అందులోంచి టోరెస్ లాని డిరైవ్ చేసామనుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ పి ఈస్ వెరీ వెరీ గ్రేటర్ దెన్ పిఎం. ఓకే, ఇక్కడ పిఎం చాలా హైగా ఉన్నది ప్రెషర్. ఓకే, అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ కన్నా. And 2GH may be ignored. The speed of efflux is determined by the container pressure. Okay, and P is equal to PA అయిందనుకోండి, root over 2GH will become the answer. Okay, this is the speed of a free falling body. As we know, mechanics లో నుంచి మనకు తెలుసు కదా, ఒక ఫ్రీ ఫాలింగ్ బాడీ ఫ్రమ్ సర్టెన్ హైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా పైకి వెళ్ళి మీరు బాల్ వదిలేసారు అనుకోండి, the initial velocity of the ball is 0. It's at a height h and it has gravity g, so it will be coming down with speed root over 2gh. Okay. Let us go to viscosity next. Now, viscosity ante basically the resistance of a fluid to movement. Okay, so ఇప్పుడు మనకి వాటర్ చూడండి, వాటర్ ఎంత ఫ్రీ ఫ్లోయింగ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ముట్టుకున్నారు అనుకోండి, వాటర్ ఏమో మీ ఫింగర్స్ నుంచి ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, ఇసుకలా జారిపోతుంది కదా. బట్ ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్ విత్ హనీ. ఓకే, హనీ ఇస్ మోర్ విస్కస్, చాలా డెన్స్ గా ఉంటుంది ఇన్ వే. ఓకే, అండ్ మీరు హనీ ఏమో మీ చేతి మీద పడేసారు అనుకోండి, ఇట్ జస్ట్ డజంట్ ఫ్లో ఎవర్ లైక్ దట్, మెల్లిగా జారుతూ ఉంటుంది కదా. సో దిస్ ఇస్ బికాస్ హనీ హాస్ మోర్ విస్కస్ ఫోర్స్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ విస్కాసిటీ ఇస్ గివెన్ బై ఈటా. ఓకే, ఈటా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై ఏ డివైడెడ్ బై వి బై ఎల్. Okay, is equal to FL by VA. Okay, eta is an important formula. Try to remember this. Okay, ఇది అవ్వకపోతే just remember it as stress over strain. Okay, same SI unit of viscosity is Poisson. Okay, Poisson. And అంతే, basically it's also similar to this thing, మన modular. Okay, but the only difference being key, this is the ratio of shearing stress to the strain rate. Okay, not to the strain, but strain rate. Okay, that is the difference. The dimensions are, and of course, I have been telling this in many lectures by now. Always look for the dimensions if the question seems a little tricky first. Okay, మీకు ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు కొంచెం డౌట్ వచ్చింది, అవునా చేయగలనా ఏంటి అంటే, లుక్ ఇన్ టు ద డైమెన్షన్స్ ఫస్ట్. ఓకే, దాని తర్వాత let us see the viscosity. Water has a viscosity of 1 at 20 degrees Celsius. 100 degrees లో ఇంకా తక్కువ విస్కస్ అయిపోతుంది, 0.3 ఇది అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ బ్లడ్ ఇస్ మోర్ విస్కస్, హనీ ఇస్ 200. ఓకే, చాలా విస్కస్ గా ఉంటుంది. గ్లిసరీన్ ఇస్ 830. ఓకే, అలా. Now let us go to Stokes law. Stokes law states that there's a drag force working on the spherical body which is following in a column, and the upward drag force on the body ultimately equals the gravitational force, and then the body drops with constant velocity. ఇప్పుడు స్టోక్స్ లా ఏమంటుందంటే, ఇఫ్ there's a body falling in a fluid, okay, there will be a force opposing this fall. Okay, there will be a force which is opposing the fall. ఒక బాడీ ఏమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ లో అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ గా ఉంటుంది. లెట్ us టేక్ వాటర్. ఓకే, వాటర్ లో మీరు ఏమైనా వేసారు అనుకోండి, ఇట్ ఫాల్స్ టు ఎ డెప్త్. దట్ ఫాల్ అయిన తర్వాత ఆ స్పీడ్ తగ్గడానికి ద ఫోర్స్ దట్ ఈస్ అప్లైడ్ ఇస్ కాల్డ్ విస్కస్ డ్రాగ్ ఫోర్స్. ఓకే, ఆ ఫోర్స్ అప్లై అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ when it when it is equal to the gravitational force, the body drops with a constant velocity. అప్పుడు వరకు it is accelerating. Okay, when you first drop it, it accelerates, and when it's in the fluid, it decelerates. This deceleration is called caused due to this force. F is equal to 6 by eta A into V. Okay, next we have surface tension. Okay, now surface tension అన్నది చాలా సింపుల్ టాపిక్. ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది దాంట్లో.
say for visualization, let us say there's a liquid film. Okay, ఒక plane లా ఉన్నది ఇక్కడ, and it has a length of L. Okay, and force is being applied on both the sides. Okay, internal force application by the fluid. Okay, and due to Newton's third law, ఒకవైపు అయితే ఇంకోవైపు కూడా అవుతుంది కదా. Now the change in ఏమంటాం దాన్ని, the change in the area, okay, can be denoted by D, because L ఏమో చేంజ్ అవ్వట్లేదు. Okay, so that area is changing only due to D. Okay, delta of D అనుకోండి. Okay, so this delta of D ని మనం D అని represent చేస్తే we'll be getting work done is equal to force into D. Okay, now this is stored as additional energy in the film, and if the surface energy of film is S per unit area, the extra area is 2dl. Okay, a film has two sides and the liquid in between, so there are two surfaces and extra energy. Okay, అందుకే ఆ 2dl అనొచ్చు instead of just dl. Now S into 2dl is equal to fd. Okay, or S is equal to fd by 2dl. Now S is equal to f by 2l. Okay, now what is S? S is the magnitude of surface tension. Okay, now that is surface tension and surface energy. Let us go to angle of contact. Now, angle of contact between the tangent to the liquid surface at the point and solid surface inside the liquid is termed as angle of contact. Okay. So, ఇక్కడ నేను picture పెట్టలేదు కానీ you can think of a, okay, I'll draw it out for you guys. Let's have a tube. Okay, some water in it. In this water, this is the angle of contact. Okay. Now, what this says is, if S into cos theta is equal to, sorry, plus SL, S of SL is equal to SA. Okay, అది ఇందులో ఉన్నారు కానీ for now just remember this. Angle of contact obtuse అయింది అనుకోండి. Okay, obtuse angle అయితే the molecules of liquid are strongly attracted to themselves. Okay, and it costs a lot of energy to create a liquid solid surface, and the liquid does not wet the solid. Say mercury ఉన్నారు అనుకోండి, mercury obtuse angle form అవుతుంది. Okay, and when the angle of contact is obtuse, it doesn't form, it doesn't stick to the solid. Okay, వాటి cohesive force ఎక్కువగా ఉంటుంది, they stick to themselves. Okay, but if the angle of contact is less, as మీరు వాటర్ ఏమో ఒక ట్యూబ్ లో వేస్తే వాటర్ ఏమో స్టిక్ అవుతూ ఉంటుంది సాలిడ్ కి, that's because the angle of contact is acute. Now, drops and bubbles. Surface tension తలక అప్లికేషన్ అనమాట ఇది బేసికల్ గా. ఓకే, సో suppose a spherical drop of radius r is in equilibrium. If its radius increases by delta r, the extra surface area that the drop receives is 4 pi into r plus delta r whole square minus basically total surface area minus initial surface area into S by surface tension. Okay, now this can be written as pi r delta r S. Okay, surface tension. Now, if the drop is in equilibrium, this energy cost is balanced by the energy gain due to expansion under difference. Okay, between the inside of the bubble and the outside. The work done is equal to Pi minus Po into 4 pi r squared delta r. Okay, this is the work done due to like in the bubble. Okay, drop annadi you won't be having much surface area there. Okay, so this equation will lead to this: P pressure of inside minus pressure of outside is equal to 2 into surface tension divided by R. Okay, but
ఇన్ ఎ బబుల్ లో ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బబుల్ హ్యాస్ టూ సర్ఫేసెస్ కదా. సో వాట్ హ్యాపన్స్, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ టూ సర్ఫేసెస్ టు అకౌంట్. ఓకే, ఇలా అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంటూ టూ చేస్తాం అంతే. సో డ్రాప్ కేమో టూ ఇంటూ సర్ఫేస్ టెన్షన్ డివైడెడ్ బై ఆర్ విల్ బి ద డిఫరెన్స్. అండ్ బబుల్ కేమో ఫోర్ ఇంటూ సర్ఫేస్ టెన్షన్ బై ఆర్. Now let us go to capillary rise. Okay. So the surface of water in the capillary concave అయింది అనుకోండి. Okay. Let me draw. So it is concave. Then this means there's a pressure difference between the sides of the top surface. This is given by difference in pressure is equal to 2s by r. Okay. అండ్ ఆ ఈక్వేషన్ ని కొంచెం మాడిఫై చేసామనుకోండి. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ కాస్ థీటా, ఓకే, వేర్ ఆర్ ఈస్ ద రేడియస్ అండ్ టీ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఓకే, విల్ బి గెటింగ్ difference of pressure is equal to 2s by a cos theta. Okay, thus the pressure of water inside the tube, just the meniscus ante air and water ka interface, okay, is less than the atmospheric pressure. Okay, so basically ga ante. This leads to capillary rise, where H is the capillary rise. And for now, that is the revision of both of these chapters. Okay, capillary rise ka equation emo idi H rho G is difference of pressures is equal to 2 into surface tension into cos theta divided by A. Okay, for now, ఇది గుర్తుంచుకోండి. Okay, and sadly we have to end the session right now. But in the next session, we'll do PYQs, okay, regarding both of these chapters, and we'll complete this chapter's revision. Thank you for listening to me, and see you again. Mali kaluddam next lecture. Okay. Yes.